for Ghana for this year, much chat if you are suffering in Asia. Memo Makwaba, Eba Omamba TV. So it's your main man, Gucci One, and I'm a day Maka Jumadi, bro. Now, Ebusa for young quite chippy, a day in some NSLPA free PDS in Sensemwa, Yadi bro last week, you know. Yadi emu and someone, Abafu Frona, ever bro, or Maka Jumadi. So, Sa and so, a year, Ora Evers a free anchor. In some men, what can a year ongoing a year registration of Ghana Canada, a cost for voter rating. Yet, and also in summer, a year opinion cano, ever bro, our Maka Jumadi. So, you try a hotel. Na yaba, the woman na Midibebro. Yaba Sia. Eba Omamba TV show. Now, said na make catch earlier on. PDS in Sensem last week at the bro. Emma who say Minister of Energy, ye ora Peter Mewu, ebe catch say a year PDS documents omodiba beto ECG no fraud will be omo detective fraud be wo. Enti no omo put the whole thing on hold. Ene nsem ne no makeka ho nyina. Na what you the beto odwane say a year ECG any PDS a joint press release. For joint press release in someone no muka wo munyina ne say PDS because why a juma no mo ye ne kane no. PDS because so a reading meter a bill the bill amema enkofo ana oma ye bill no a juma no mo ye the first lead on because so aye. Na question aye busa ne say enkofo mo be ka say and I said jumaku amo say omo de katasese proye bi and omo di juma fragadam bi and omo de asese documents one ko omo de beto ECG no ye koso e mo ye adwuma ana wa bra mo say mo ye nhwehwemu mo freeze o mo account mo ye say and so still mo ba be ka say mo no omo sa aka bom aye adwuma. What is going on e dia na ekoso? But having said that, the busuafo ade ba akwa ewo mu eye ewo sa press release ya omo de ba and say PDS any ECG and I say ECG ni PDS joint press release omo de ba omo say omo be ko so ama PDS omo adwuma na omo ye ne kane no and say ye nwan ma na omo ye adwuma ma ECG ye transfer do na de komo a PDS for enunti at this point minister be catch say fraud bi omo detective fraud PDS documentation no say ko ba say ya hot bibia na ye ma PDS for ento so nya bibia biemu a ye nnuanu mu a ye transfer omude ma PDS no edi ye how ene apinisie ene chese ensem bebre ene de beba because one hwe na omanu aduane kwa akobo omo enti omude sa joint press release we buy me no to me no enye bone say ye nnuanu bekoso aye adwuma omo ye na omo nsa so etimi akọ oma no but when you know no still Ghana for yenim say bibi akoso a ankoye bibi akoso a ankoye emfa sa PDS di ya na komode beto ECG no eno bi akoso antwa ye na eno ne ye gyina so egusu kan panyimfo say first of all modi kan be ka say PDS no omode fragadam na eba enti mahu my due diligence ama my the mahu say eno mo de ba na ehu enti sa guarantees o mo de ba no na enya ade a eye papa bia na failure e ba ne say na yes ama mo entoa o madwuma so na wo he ensem a ekoso a Minister for Information ensem o kan on behalf of government na eye ade foforo Peter Mewu Minister for Energy ni so ono so some obeka na no so a different thing and so na ECG for ankasa enso abeka bibi foforo. There is a lot of confusion ekoso e was PDS incense mu yi mesre o ma panyin na ado wona woda safo yina no wa ban so na wo ho when be kan we no we be kan no we be kan e mo ganafo enya gidie mapa
ewo wamemu na wubu no because eba ne sa na wa soefo a wo appoint wo no omo tutu no ma aye ne basa ebe affect wo ama gidi aganafo enyama wo no ato eso aye de ate akofom enti o mapayi finance form na PDS in sense mu de aircon no be bi esesa wo de to na eyeye bia no fato na enyeye na de medi twa eto ekra ene se mu a na mu ye involve ewo PDS in sense mu na munim se samre ya joint press release aba na ECGC PDS into aso na omunya omadwuma nti no mumanya muti adidi mu no ene moboa ye beko so demand for accountability kobim se nhwehwe mu no beba na be pamu mu nyina mu entuma na enye se be pantuma keke se se emra so eka ho emra beka ho na se empo efiase ne de mokwakoto a ye de mokwakoto na okira bi mu pie mu efri mu a mu de besua nyansa maka abusafo afedi etwato eye owura Elvis efri ye ankra ene nsem ya beto epono so nsem ben ene ode beto epono so a eye NIA eye registration ekoso voter registration ena opanyin no ede nsentwefo enhyemudie bi oye na no na on behalf of the party ojiremu kasa na omo ka se eye NIA for deliberate no ayo mo adwene se ye nnuanom omo fra omantem no ye be yi omo free Ghana card no opanyin sansem hu we yempa bio sa tribal comments ni tribalism a mudi rura politics no etiti yentem da na abusafo memfa nko akire enu bi na nansen osofo bediko bi koka bia edi nsem bebre eba ya na nkofo ebon eye ni tuja no enti owura Elvis free ankra se enoma bi nko yi yes of course NIA registration ye nim se enoma bebre lapses wom I no I think say as a citizen you have your right so bit my address it but say de bia mo be shift post no na mo dia ko tribalism no die masa ye mpesa nsemunu ni biem se woni asempa pa bi aka we eyetiawa ebutofo se owura Elvis free ankra woni asempa pa bi aka ena kan ano epado kan wanu tum na Ghana for entimi emfa adwene rather than say odi sa eye tribal comment yi na tambia mo try say mo be kika Ghana for ti abom no mo be jai sa eye insem no na Ghana etimanya ne ntuma pa efra maka afei subscribe to your YouTube channel no uko YouTuber na wa search for Omamba TV na wa click notification adoma na ho no o click so no wa sa click so biem all say the bia your video bia di baba bontin no obedi kan enya bi ahwe sa enso na Facebook ukwa na wa search for Omamba TV na wa like your page no wa share videos no na wa comment ebi edi abaye me da mo nyina amase makramo